neurological level, if you remember, the bottommost thing is what? NLPలో ఇప్పుడు అంటే ఒక స్టేజ్ దాటి ఒక వేరే లెవెల్లో నేను ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు థింక్. We are the change makers. We are NLP masters. Thank you. Yes. Hi everyone. I think all of you can see me, hear me clearly. If yes, all of you who are watching in YouTube can please type yes in the chat box. If you can see me and hear me clearly, please type yes in the chat box. I'm able to see around 15 to 20 people are joined so far. So inka chala mandi join avutuntaru. If you can see me and hear me clearly, please type yes in the comment section. So we are going to start now our introduction to neuro-linguistic programming. So how many of you are excited? Please comment excited in the chat box. Next 1 hour low, we're going to understand a lot of things. But before that, happy Makar Sankranti to all of you. I wish you have a wonderful Sankranti to you, your family and your friends. And this Sankranti brings a lot of happiness, joy, health, and wealth and relationship and in abundance in all the areas. Thank you so much for joining on this festival day. So friends, neuro-linguistic programming. So it's a buzzword now. You know, topmost corporates nunchi, best of the best people andaru neuro-linguistic programming నేర్చుకుంటున్నారు because the biggest problem is within us. You know, a lot of people are suffering with stress, anxiety, overthinking, and even a lot of people are having the symptoms of depression, insomnia. ఇంకా చాలా issues ఉన్నాయి. ఈ issues కన్నిటికి ఒక solution ఉంది, and the solution is to understand your own thought patterns, to understand your own feelings, to understand your own emotions, and to understand your own experiences. రోజు మీరేం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు and how these experiences are created in your mind, in your body. So this is a wonderful science, which is a neuroscience, which says that when you can shift your feelings, your emotions, your thoughts, and your own subjective experiences, you can actually alter your reality. మన రియాలిటీని మనం చేంజ్ చేసుకోగలము just by changing our own perceptions, our own thinking patterns, our own feelings, our own perceptions. So ఎంతమంది దీనికి అగ్రీ అవుతున్నారు? Dear friends, I can see a lot of people have joined. So please type yes in the chat box. I would like to know how many of you are here right now. I'm able to see a lot of people joined in YouTube. So I would like to know exactly. Thank you so much, all of you. The live chat I can see here.
Sarita garu, Narasimlu garu, Raju garu, Prakash garu, thank you so much. Thank you all of you. So be here, okay? Andaru ikkade undandi so that we are going to start our introduction to neuro-linguistic programming. So friends, now we all know that the fact that if we want to change our life, if we want to bring more happiness in our life, మన లైఫ్లో ఎక్కువ హ్యాపీనెస్, ఎక్కువ కాంటెంట్మెంట్ రావాలంటే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ జస్ట్ స్టార్ట్. యా, ఓకే. సో వి ఆల్ ఆఫ్ us want to have more happiness and more joy and more money. సో ఇవన్నీ మన లైఫ్లోకి రావాలంటే, హ్యాపీనెస్, జాయ్, మనీ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మన మైండ్లోంచి అద్భుతాలు మనం సృష్టించాలంటే ఫస్ట్ మన మైండ్లో ఉన్న ఈ నెగటివ్ ప్యాటర్న్స్ని మనం తీసేయాలి. ఓకే, సో దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నెగటివ్ ప్యాటర్న్స్. మన మైండ్లో చాలా నెగటివ్ ప్యాటర్న్స్ స్టోర్ అయ్యాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఆల్ దీస్ నెగటివ్ ప్యాటర్న్స్, ఇవన్నీ మన మైండ్లో చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా స్టోర్ అయ్యాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మన లైఫ్లో జరిగిన పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ కూడా మన సబ్ కాన్షియస్ మన మైండ్లో స్టోర్ అయ్యాయి ఉన్నాయి. అండ్ ఈ స్టోర్ అయిన ప్యాటర్న్స్ అన్నీ కూడా మనం యాంగ్జైటీ అంటున్నాం, ఓవర్ థింకింగ్ అంటున్నాము, యాంగర్ అంటున్నాము, సాడ్నెస్ అంటున్నాము. ఇవన్నీ ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్. These are all patterns. సో మన మైండ్లో ఎలాంటి ప్యాటర్న్స్ అయితే ఉంటాయో అలాంటి ప్యాటర్న్సే ప్లే అవుతుంటాయి. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ, ఒక సీడీ ప్లే చేస్తున్నాం. ఆ సీడీలో ఎలాంటి సాంగ్స్ ఉంటే అలాంటి సాంగ్సే ప్లే అవుతాయి. ఆ సీడీలో కనుక సాడ్ సాంగ్స్ ఉంటే సాడ్ సాంగ్స్ ప్లే అవుతాయి. హ్యాపీ సాంగ్స్ ఉంటే హ్యాపీ సాంగ్స్ ప్లే అవుతాయి. సో మన లైఫ్లో కూడా మన ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి, అలాంటి ప్యాటర్న్సే బయటకు వస్తుంటాయి. సో బేసికల్గా మన మైండ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ కంప్యూటర్. ఇట్స్ లైక్ అ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్యూటర్. సో ఎలాగైతే ఒక కంప్యూటర్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుందో, అదేవిధంగా మన మైండ్లో కూడా ఏదైతే ప్యాటర్న్స్ మనం తెలియకుండా అన్కాన్షియస్గా మన మైండ్లో పెట్టామో ఆ ప్యాటర్న్స్ రిపీట్ అవుతుంటాయి. ఈ ప్యాటర్న్స్ ఎంత డీప్గా ఉంటాయంటే మన ఆలోచన విధానం, మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం, మన లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది, మన బాడీ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన బ్రీతింగ్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఎలా బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎలా ఉంటారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్డ్. ప్రతి ఒక్కటి ప్రోగ్రామింగ్ జరగబడింది. బట్ ఎలా జరిగింది? ఇదంతా అన్కాన్షియస్గా. వీ డోంట్ నో హౌ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాస్ బిన్ డన్. కొంతమంది చూడండి, దేర్ ఆల్వేస్ సాడ్, దేర్ ఆల్వేస్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్, లేజీగా ఉంటారు. ఇంకొంతమంది అడిక్షన్కి, అది స్మోకింగ్ అవ్వచ్చు, డ్రింకింగ్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓవర్ థింకింగ్, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్. సో వీ ఆల్ హ్యావ్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. మన మైండ్లో ప్రతి ఒక్కదానికి మనం కొన్ని ప్యాటర్న్స్లో చేయబడ్డాం. ఈ ప్యాటర్న్సే రిపీట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ. సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్ నెగటివ్ ప్యాటర్న్ విచ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్? ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ నో what is that. It may be laziness, it may be procrastination, or it may be overthinking lot of times, or it may be being angry on your kids, on your wife, or anything such like, or communication, public speaking anagane oka bayam jarugutundi, bayam untundi lopala. So what is that one thing that you are facing the problem? I would like to know. Friends, please all of you type in the chat box, what is that one pattern which is you would like to clear? Okay, yeah, so I would like to know. Please type in the chat box, what is that one pattern that you are suffering from? Okay, some people says procrastination, okay, laziness, anxiety, anger. Okay, great, fine. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ యాంగర్ అవ్వచ్చు, యాంగ్జైటీ అవ్వచ్చు, ప్రోక్రాస్టినేషన్ అవ్వచ్చు, ఓకే, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే భయం ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏదైనా అవ్వచ్చు, లేజినెస్, యాంగ్జైటీ, ప్రోక్రాస్టినేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సిమిలర్ ఆన్సర్స్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్. సో పెయిన్, ఎస్, మనీ ప్రాబ్లం, రైట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్యాటర్న్స్. ఇవన్నీ ప్యాటర్న్స్ మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో చాలా 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 ఒక మంచి దాంట్లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ ప్యాటర్న్స్ని మనం అర్థం చేసుకోమో, ఆ ప్యాటర్న్స్ని తీసేమో, కొత్త ప్యాటర్న్స్ మనం
ఇన్స్టాల్ చేయము అప్పటి వరకు అవ్వదు. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ installation of the new programs. All of you type in the chat box installation of a new programs. మనం కొత్త ప్రోగ్రామ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, బికాస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలాగైతే మనం అప్డేట్ చేస్తామో, ఒక కంప్యూటర్ ని ఎలాగైతే అప్డేట్ చేస్తామో, అదే విధంగా కొత్త ప్యాటర్న్స్ తో మనని మనం అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో that's very important. All of you please type in the chat box installing a new program. Okay, so we are comparing our mind with the computer. ఓకే, సో మన మైండ్ని ఒక కంప్యూటర్తో మనం పోలుస్తున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో కంప్యూటర్ అయితే ఎలాగైతే ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడిందో మన మైండ్ కూడా అదే విధంగా ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడింది, రైట్? సో మన మైండ్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి? లెట్స్ అండర్స్టాండ్. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఆఫీస్ there is different programs are running. When you are in home there are different programs are running. When you are in with your friends there is different programs are running. Okay, so every time there is a different programs are running. elagaithe computer lo oka Microsoft untundi, right? Microsoft untundi, PowerPoint untundi, Excel untundi. So elagaithe aa programming run avutundo ide vidhanga mana mind lo kuda office lo unnappudu, home lo, intlo unnappudu, friends tho unnappudu okka programming run avutundi. So there are certain programs అది మీ ఆఫీస్లో మిమ్మల్ని ప్రొడక్టివ్గా ఉండనీయకుండా చేస్తుంది. ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలి, ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి, ప్లస్ మీ కలీగ్స్తో కమ్యూనికేషన్ బాగా చేస్తుండాలి, మీ 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 ప్రాజెక్ట్ని మీరు టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పీస్ఫుల్గా, కూల్గా, కామ్గా, రిలాక్స్గా మీ ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్య ఆ మంచి రిలేషన్స్, కిడ్స్తో ఆ మంచి ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ విత్ యువర్ కిడ్స్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు జాయ్ఫుల్గా, ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ లేనట్టయితే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మిస్సింగ్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ మీ పవర్ పాయింట్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, లేదంటే మీ వర్డ్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు అంటే వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ ఇన్స్టాల్ న్యూ ప్రోగ్రామ్స్. ఎలాగైతే మన కంప్యూటర్లో ఒక కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అదేవిధంగా మన మైండ్లో కూడా ఒక కొత్త ప్యాటర్న్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అది లేదంటే అదే ప్యాటర్న్ లాస్ట్ 20 years నుంచి రన్ అవుతుంది. మీరు ఇంట్లో ఒకే విధంగా ఉంటున్నారు, ద సేమ్ యాంగ్రీ ఫేస్. వైఫ్ రాగానే వైఫ్ పైన అరవడం, పిల్లలు రాగానే పిల్లల్ని ఏదో ఒకటి అనడం, ఎప్పుడూ టెన్షన్లో ఉండడం, ఎప్పుడూ స్ట్రెస్లో ఉండడం, ఎప్పుడూ ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేయడం, ఎప్పుడూ లేజినెస్లో ఉండడం. బికాస్ అలా మీ మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ జరగబడింది. ఐఎమ్ సారీ టు సే దాట్ ఈవెన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా, addicted to movies or social media or any kind of addiction. Some kids are addicted to pornography or some kids are addicted to mobile games. Ivanni enti my dear friends, all these are patterns. Our patterns malli unconscious ga our patterns repeat avutunnai, and that is what the problem is all about. Okay, if I tell you the percentage of children going under depression, going to suicide, for example, if you see the statistics in India, for every 30 minutes there is one child undergoing suicide, right? And if you see the patterns of kids avvachu, businessman avvachu, ledante anybody, we need to understand our own patterns. First of all ardham cheskovali mana patterns, mana language lo problem unda, ledante mana oka patterns lo problem unda, and how we are actually communicating with ourselves, that is important. Now let us focus on purely NLP, neuro linguistic program gurinchi ippudu maatladabothunnanu. So I want all of you, almost 40 people, so I want all of you to type NLP in the chat box. So I'm going to introduce the concept of NLP. Okay, NLP ela pani chestundi. Now, so NLP starts with the word which is called neuro. So neuro is all about మన బాడీలో ఉండే which is neurons, మన బ్రెయిన్లో ఉండే neurons. Okay, so neurons keep taking information from surroundings. Neurons ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూనే ఉంటాయి, whether you are aware of it or you are not aware of it. మీరు తెలిసినా తెలియకున్నా, మీరు నేర్చుకోవాలనుకోకున్నా ఎప్పుడు న్యూరాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే ఉంటాయి. Okay, so neuro is all about the thinking part, okay, which is actually taking information from surroundings. Every day information తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇదేం చేస్తుందంటే దీన్ని
మీ బాడీలో there is something called as linguistic, okay, which is all about language, now for example, ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు సంక్రాంతి, ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలా ఉన్నారు అంటే, సమ్ పీపుల్ సే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, ఐఎమ్ సో యాక్టివ్ టుడే. ఈ రోజు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను, ఈరోజు మార్నింగ్ నిద్ర లేచాను అండ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై గ్రాటిట్యూడ్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ఫర్గివ్నెస్, మెడిటేషన్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ రిచువల్స్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. కొంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారని వాళ్ళతో వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నారు. దెర్ ఇస్ అ ఇన్నర్ లాంగ్వేజ్, యూ ఆల్వేస్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్, మీరు ఎప్పుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్నర్ లాంగ్వేజ్. At the same time, your body is in certain posture. ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు, కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూడండి. ప్లస్ ఎవరైతే చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉన్నారు, లేదంటే ఎవరైతే చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ ఫేస్ చూడగానే అర్థమవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు బయట వాళ్ళతో మాట్లాడతారు, దట్ ఈస్ అ లాంగ్వేజ్, దట్స్ అ బెస్ట్ థింగ్. బట్ దెర్ ఈస్ ఇన్నర్ కమ్యూనికేషన్, మీతో మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్, వాట్ ఈస్ సాడ్, వెన్ టు బీ యాక్టివ్, ఎప్పుడు మూడీగా ఉంటారు. ఇట్స్ ఆల్ ఇన్నర్ లాంగ్వేజ్, ఒక లాంగ్వేజ్ ప్లే అవుతుంది మీ లోపల. సో మీ న్యూరాన్స్లో సర్టెన్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతాయి, ఆ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవ్వగానే దెర్ ఇస్ సమ్ షిఫ్ట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యువర్ బయోకెమికల్, ఓకే, బయోకెమికల్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే టుడే ఈజ్ అ ఫెస్టివల్. సో పిల్లలందరినీ చూడండి, పిల్లలందరూ ఆడుకుంటుంటారు అండ్ పిల్లలందరూ వాళ్ళ ఫన్ ఏరియాలో ఉంటారు అండ్ దే ఆర్ సో యాక్టివ్ టుడే. ఈరోజు ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారు మీరు చూడండి, దే సో యాక్టివ్, దే సో ఎనర్జెటిక్, బికాస్ ఈరోజు కైట్స్ ఫెస్టివల్. సో కైట్స్ ఎగరేస్తూ ఉంటారు, బయట ఆడుకుంటుంటారు. సో వాళ్ళ న్యూరాన్స్లో దెర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఫైరింగ్, హ్యాపీనెస్ న్యూరాన్స్, దెర్ ఇస్ న్యూరాన్స్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ హ్యాపీనెస్, అవి ఫైర్ అవుతున్నాయి అండ్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ విత్ దేర్ ఫ్రెండ్స్. ఆ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ బయోకెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి, ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి అండ్ దే ఆర్ సో మచ్ హ్యాపీ. వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్తో మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ దే డోంట్ ఈవెన్ కమ్ ఫర్ లంచ్ బికాస్ దే ఆర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ఎందుకు ఉన్నారంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ న్యూరాన్స్ విచ్ ఆర్ ఫైరింగ్ ఇన్ దేర్ మైండ్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు వాళ్ళ న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి అండ్ వాళ్ళు ఒక లాంగ్వేజ్లో ఉన్నారు, రైట్. ఇక్కడ చూస్తే ద లాస్ట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ ప్రోగ్రామింగ్, విచ్ మీన్స్ వాట్, విచ్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతుంటాయి, ఒక బిహేవియర్ ఆటోమేటిక్గా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది, ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ లోపల ఒక సాంగ్ ప్లే అవుతుంది, ఐ కెనాట్ లెర్న్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, ఆర్ ఐ కెనాట్ లెర్న్ NLP, ఆర్ ఐ కెనాట్ లెర్న్ దిస్ దిస్ పర్టికులర్ స్కిల్, ఐ కెనాట్ లెర్న్. ఎప్పుడైతే అది మీ మైండ్లో ప్లే అవుతుందో, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, టెల్ మీ. అక్కడ మీ మైండ్లో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ జరుగుతుంది, దెర్ ఇస్ అ ప్రోగ్రామింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే. సో యూర్ గోయింగ్ ఇంటూ డిప్రెషన్, యూర్ గోయింగ్ ఇంటూ హెల్ప్లెస్నెస్, హోప్లెస్నెస్, సాడ్. అదంతా ఆటోమేటిక్గా న్యూరాన్స్లోకి వెళ్తుంది బికాస్ మీరు అలాంటి లాంగ్వేజ్లో ఉన్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ కమ్ అండ్ సే ఐ కెన్ లెర్న్ NLP, ఐ కెన్ చేంజ్ మై లైఫ్, ఐ కెన్ లెర్న్ దిస్ స్కిల్, ఈ స్కిల్ నేర్చుకోగలను, ఐ కెన్ డూ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ యాక్టివ్, I can learn this. ఇలాంటివి చాలా నేర్చుకున్నాను, I can learn even this also. I will learn everything in NLP. అనే ఒక లాంగ్వేజ్ని మీరు ప్లే చేస్తుంటే there is a different neurons which are firing. There's a confidence, there is optimism, there is a hopefulness. అంటే మనం ఎప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఆటోమేటిక్గా రన్ అవుతుంది మనకు తెలియకుండానే, అండ్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ because of the neurons, because of the language, okay. So I am telling you a formula, and the formula is what, the kind of neurons which get fired, either elanti neurons fire avutunte, elanti language mee lopala play avutunte, ala programming jaragabadutundi. So N plus L is equal to P. Please all of you type in the chat box, N plus L is equal to P. ఈ మైండ్లో ఎలాంటి న్యూరాన్స్ ఫైర్ అవుతున్నాయి, ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ మీరు లోపల ప్లే చేస్తున్నారు, అలా మీ మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడుతుంది, ఓకే. సో N plus L is equal to P. I want all of you to type in the chat box N plus L is equal to P, okay. సో దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక యూనిక్నెస్ డయాగ్రామ్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. యూనిక్నెస్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నా ఇక్కడ కొంతమంది ఈరోజు NLP's ఇంట్రొడక్షన్ సెషన్ ఉందని చాలా మందికి తెలుసు, బట్ కొంతమంది మాత్రం ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నారు అంటే
వాళ్ళ మైండ్లో ఈ ఎన్ఎల్పి ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, అంటే మన మైండ్ మనకు తెలియకుండానే అన్కాన్షియస్గా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ని డిలీట్ చేస్తుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నారు, మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు, లైవ్లో ఉన్నారు, టైప్ చేస్తున్నారు, వింటున్నారు, మీ చుట్టుపక్కల చాలా జరుగుతున్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి గమనించండి. మీ కిచెన్లో సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, హాల్లో సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకొన్ని మీ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది, పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు, బయటవన్నీ మీ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే డిలీట్ చేసేస్తుంది. మీ మైండ్ ఎప్పుడు డిలీట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ఎప్పుడు మన మైండ్లో 3 lakhs బిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి సెకండ్ వస్తుంది. 3 lakh బిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ 3 lakh బిట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్ సెకండ్ వస్తుందే మన మైండ్ తీసుకుంటుంది ఓన్లీ 10 బిట్స్ మాత్రమే. 10 బిట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. మిగతా అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ చేస్తుంది. ఒకసారి చూడండి మీ ఇంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మీకు ఈ సెషన్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ సెషన్ గురించి అన్నీ గుర్తున్నాయి. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్ అవుట్ సైడ్. దెర్ ఇస్ ఒక చిరంజీవి మూవీ నడుస్తుంది, లేదంటే దెర్ ఆర్ సాంగ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అండ్ దెర్ ఆర్ కిడ్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. బట్ స్టిల్ యూ రిమెంబర్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్. వై? ఇట్స్ బికాస్ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ ఇట్, నాట్ కాన్షియస్లీ, బట్ మీ యొక్క సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ డిలీట్ చేస్తూ ఉంటుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్. బట్ ఈ డిలీషన్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే, మీరు ఒక వర్క్షాప్కి వెళ్ళారు, మనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనీని ఎలా అని చేయాలని మీరు అక్కడ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నారు. బట్ మీ లోపల మీ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనీ అర్న్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్, మనీ అర్న్ చేయాలి అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, సో ఈజీగా మనీ రాదు, లక్షలు ఈజీగా రావు మనకు అనే ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంటే, అక్కడ వాళ్ళు ఏవైతే చెప్తారో అన్ని పాయింట్స్ వాళ్ళు నేర్పుతారు మీకు. ఇలా మార్కెటింగ్ చేయాలి, ఇలా సేల్స్ చేయాలి, ఇలా వెళ్ళాలి, ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. బట్ మీ ఓన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. అది స్లోగా డిలీట్ అయిపోతుంది. బికాస్ మీ డామినెంట్ బిలీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డామినెంట్ బిలీఫ్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిలీట్ చేస్తుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ యూ. అలాంటి ఐడెంటిటీ మీకు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయలేరు, అలాంటి మీరు మైండ్ సెట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోలేదు, అలాంటి ప్యాటర్న్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేయలేదు. కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ అయిపోతుంది. యూ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్. కొంతమంది స్కూల్లో ఉంటారు, వింటారు, టీచర్ ఒక హోంవర్క్ ఇస్తుంది, వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఏమంటారంటే, మేడం మీరు హోంవర్క్ ఇవ్వలేదు, సార్ మీరు హోంవర్క్ ఈరోజు ఇవ్వలేరు, ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ ఇచ్చేసినట్టు డిలీట్ చేసింది. బికాస్ దర్ మైండ్ నోస్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. బట్ అదే క్లాస్ రూమ్లో పక్క పిల్లాడు హోంవర్క్ చేసుకొని వచ్చారు. వై? బికాస్ వాడికి అది ఇంపార్టెంట్, వాడు అది విన్నాడు, అది గుర్తుంచుకున్నాడు. సో బేసికల్గా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ఇంపార్టెంట్ కాదు, మన బిలీఫ్ సిస్టంలో ఉంటుందో దాన్ని మన మైండ్ డిలీట్ చేసేస్తుంది. సో అందుకని చాలా మందికి లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు కనబడుతున్నాయి అంటే, వాళ్ళు ప్రాబ్లం ప్యాటర్న్ని సెట్ చేసుకున్నారు. హ్యాపీనెస్ కనబడట్లేదు, జాయ్ కనబడట్లేదు, ఆ గ్రాటిట్యూడ్ కనబడట్లేదు. బికాస్ వాళ్ళ మైండ్లో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా డీప్గా సెట్ అయ్యాయి, చాలా డీప్గా. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చూసింది, విన్నది న్యూరాన్స్లో అదంతా స్టోర్ అయింది. అవర్ న్యూరాలజీ ఈజ్ లైక్ 100 billion+ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రతి న్యూరాన్ ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ కంటే కూడా ఫాస్ట్. ప్రతి న్యూరాన్లో బిలియన్స్ ఆఫ్ జీబీ ఆఫ్ డేటా మన మైండ్లో స్టోర్ అయింది. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ కాన్షియస్ అబౌట్ ఇట్. ఇదంతా నేర్చుకుంటుంది కూడా మీకు ఒక 1 hour 2 hour గుర్తుంటుంది, మళ్ళీ మర్చిపోతుండొచ్చు. బట్ స్టిల్ మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో, అన్కాన్షియస్లో ఇదంతా కూడా చాలా డీప్గా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో చాలా ప్యాటర్న్స్ మన చిన్నప్పుడు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్, మేబీ యువర్ 3 years 4 years 5 years. సో మీ మమ్మీ డాడీ, మీ మదర్ ఫాదర్ మీతో ఎలా ట్రీట్ చేశారు, మీరు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్లో ఉన్నారు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మీరు ఉన్నారు, మీరు ఎవరిని చూశారు, ఎవరిని మోడలింగ్ చేశారు. అండ్ వీ డోంట్ నో, we really don't know. And there are a lot of times we are unconsciously, we don't want to go to that angry state. Sadness లోకి వెళ్ళొద్దు, యాంగ్రీలోకి వెళ్ళొద్దు, ఈ బిహేవియర్ నాకు వద్దు అనుకుంటాం. బట్ అన్కాన్షియస్గా దట్ బిహేవియర్ ఇస్ స్టోర్డ్. ది కంప్లీట్గా అలాంటి ప్యాటర్న్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయ్యాయి. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ ద ప్యాటర్న్స్. నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు బ్రేక్ ద ప్యాటర్న్స్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు యువర్ అన్కాన్షియస్ అండ్ యూ బ్రేక్ దోస్ ప్యాటర్న్స్. సింపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడెవరికైతే అన్కాన్షియస్కి మనం టచ్ చేయము, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి మనం వెళ్ళి దాన్ని తీసేమో, అప్పటి వరకు అది అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ అన్కాన్షియస్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్. సో బోత్ are quite same, but unconscious which is very deeper. Okay, subconscious which is on the surface. Just understand, but they both are same, but which is not under your conscious awareness.
ఏదైనా ఇప్పుడు మీ కాన్షియస్ అవేర్నెస్లో లేదో అదంతా కూడా మీ అన్కాన్షియస్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తున్నారు, మీరు నన్ను వింటున్నారు. జస్ట్ టేక్ యువర్ అటెన్షన్ టు యువర్ రైట్ ఫుట్. మీ రైట్ బొటన వేలిని జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీ కాలి బొటన వేలిని. దెర్ ఇస్ అ సెన్సేషన్. మీరు ఎక్కడైతే కూర్చున్నారో ఒక సెన్సేషన్ ఉంది, ఆ సెన్సేషన్ని ఫీల్ అవ్వండి. సో దిస్ ఇస్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? అన్కాన్షియస్లో ఆల్రెడీ ఉంది అక్కడ. మీరు కూర్చున్న ప్లేస్లో టెంపరేచర్ చూడండి, మీరు వేసుకున్న షర్ట్లో ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఆ ప్రెషర్ని ఫీల్ అవ్వండి, టెంపరేచర్ని ఫీల్ అవ్వండి, రైట్? దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ, బట్ అదంతా మీ కాన్షియస్ అవేర్నెస్లో లేదు, ఇదంతా ఎక్కడ ఉంది? మీ యొక్క అన్కాన్షియస్లో ఉంది. సో దెర్ ఇస్ అ డీప్ అన్కాన్షియస్ విచ్ ఇస్ స్టోరింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేశారు, ఇన్సల్ట్ చేశారు, నువ్వెందుకు పనికిరావు, నీకేంది రాదు అని చాలా మంది అనుంటారు. సో ఇదంతా ఇక్కడ స్టోర్ అయింది, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో స్టోర్ అయింది. అందుకనే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కనబడట్లేదు, అందుకనే ఆ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్, ఆ యాక్టివ్నెస్ కనబడట్లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ స్టోర్డ్. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అదంతా ప్యాటర్న్స్ ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో అది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాబబ్లీ. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ నౌ దిస్ 3 ఫిల్టర్స్ విచ్ ఇస్ డిలీషన్. ఓకే, డిలీషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. And there's something called as distortion. Okay, so deletion, distortion. Now what is this distortion is all about? Distortion ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాకుండా ఇంకొక దాన్ని, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేసి మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, మన మైండ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే డామినేటింగ్గా ఏదైతే ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టు డిస్టార్ట్ చేస్తుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాకుండా డిస్టార్ట్ చేస్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఇదంతా ఏం జరుగుతుందంటే యాక్చువల్ రియాలిటీలో జరిగేది ఒకటి. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ యూజ్ దిస్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రియాలిటీ. సో రియాలిటీలో జరిగేది ఒకటైతే మన మైండ్ దాన్ని డిలీట్ ఒకలా చేస్తుంది, డిస్టార్ట్ ఒకలా చేస్తుంది. రియాలిటీలో జరిగేది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ ఫెస్టివల్. ఓకే, ఒక ఫెస్టివల్లో ఒక పొలిటీషియన్, దెర్ ఇస్ అ బిగ్ మీటింగ్, ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టారు. ఆ పెద్ద మీటింగ్లో హీస్ distributing some sweets or something to people, కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. సో ఒక పర్సన్ దాన్ని చూసి ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ ఇయర్, అందుకనే ఇవన్నీ నాటకాలు చేస్తున్నారు. సో బికాస్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఇవి చేస్తున్నారు. సో అక్కడ జరిగేది ఏంటి? ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ సంథింగ్. ఇంకొక పర్సన్ ఏమన్నాడు, ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఎలక్షన్ స్టంట్ గురించి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇంకొక సెకండ్ పర్సన్ వచ్చి ఏమంటున్నాడంటే నో ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మ్యాన్, తను చాలా మంచివాడు అండ్ అందుకనే తను వీళ్ళందరికీ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ద థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ నో ఒపీనియన్, హి సేస్ తను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు అంతే. సో అది మంచి కోసమా, అది చెడు కోసమా, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ చేస్తున్నాడు అంతే. సో బేసికలీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐ యామ్ డిస్టార్టింగ్ ఇట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నేను దాన్ని డిస్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అంటే నా మైండ్లో ఎలాంటి బిలీఫ్స్ ఉంటాయో, నాకు ఎలాంటి ఐడెంటిటీ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానో అలా నేను డిస్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? డిలీట్, డిస్టార్ట్ అంటే ఇది బాగుంది, ఇది బాగాలేదు. ఈరోజు NLP సెషన్ నేను 12 o'clock అటెండ్ అయ్యాను, ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ అని కొంతమంది అంటారు. నో, ఇట్ వాజ్ అ వేస్ట్ సెషన్ అని కొంతమంది అంటారు. సో ఇట్స్ ఆల్ దే ఆర్ డిస్టార్టింగ్ ఇట్. అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఎలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్యాటర్న్స్ విధంగానే అది కనబడుతుంది ఆబ్వియస్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్టార్షన్. మనం స్కూల్లో కొంతమంది పిల్లల్ని చూస్తుంటాం, కొంతమంది పిల్లలు మ్యాథ్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు, ఇంకొంతమంది పిల్లలు మ్యాథ్స్ అంటే బోర్ అంటారు, రైట్? సో మ్యాథ్స్ని ఎంజాయ్ చేసే పిల్లలు ఎవరు? వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథ్స్తో ఆ బాండేజ్ ఏదైతే న్యూరాన్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ అయిందో, నేను మ్యాథ్స్ చేయగలను, థ్యాంక్స్ టు దేర్ పేరెంట్స్, థ్యాంక్స్ టు దేర్ టీచర్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్. మ్యాథ్స్ అంటే ఒక మంచి లవ్ అనేది వాళ్ళ మైండ్లో అనేది క్రియేట్ అయింది. దెన్ దే ఎంజాయ్ మ్యాథ్స్. అదే సబ్జెక్ట్ ఇంకొంతమంది పిల్లలు నో, మ్యాథ్స్ ఇస్ బోరింగ్ సబ్జెక్ట్, మ్యాథ్స్ ఐ కాంట్ ఎంజాయ్, నో మ్యాథ్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? అగైన్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అది డిస్టార్ట్ చేస్తుంది. నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, మ్యాథ్స్ అర్థం కాదు, మ్యాథ్స్ అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో డిస్టార్ట్ చేస్తూ మన ప్రతి ఒక్కటి మన మైండ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అది ఈ ఫిల్టర్స్ త్రూగానే వెళ్తుంది. అంటే రియాలిటీలో జరిగేది ఒకటి, రైట్? రియాలిటీలో ఏం జరుగుతుంది? ఆఫీస్లో బాస్ అరుస్తున్నాడు మీ పైన, మీ ఆ డిస్టార్షన్ ఏంటి అంటే నన్ను జాబ్లో నుంచి తీసేస్తాడు. ఓకే, జాబ్లో నుంచి తీసేస్తాడు, నేను ఇంకో జాబ్ ఎత్తుకోవాలి, నాకు ఏం రాదు, ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉండాలి, ఇప్పుడు నేను ఎలా బతకాలి. మీరు ఇంటికి వెళ్ళారు, ఇంటికి వెళ్ళి టెన్షన్, ఆ టెన్షన్ పైన వైఫ్ పైన అరుస్తున్నారు అండ్ వైఫ్ పిల్లల్ని కొట్టేసింది, పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడు. అండ్ దెన్ ఆల్ దిస్ డ్రామా ఈస్ హ్యాపెనింగ్ జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ డిస్టార్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్.
బట్ దట్ బాస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ యూ. యూనో, సో అది మన మైండ్ అలా డిస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో లాట్ ఆఫ్ ఫియర్స్ మనం చూసినట్టయితే, ఇది ఇలా జరుగుతుందేమో, ఇది ఇలా జరుగుతుందేమో, మా అబ్బాయికి ఏమి జరుగుతుంది, మా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది, నా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ డిస్టార్టెడ్. నా మైండ్ అలా డిస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బికాస్ ద మూమెంట్ యు ఆర్ నాట్ కాన్షియస్, యువర్ సబ్ కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ ప్యాటర్న్స్. మీరు ఎప్పుడో విన్నది, ఎప్పుడో చూసింది, అదంతా కూడా మీ మైండ్లో అది ప్లే అవుతూ డిస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. బికాస్ దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. So NLP will give you all these tools to understand and to help you to aware of all these patterns and to change those patterns consciously. ఎలా మనం కాన్షియస్ గా చేయగలుగుతాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ మైండ్ కూడా డిస్టార్ట్ చేస్తుంది. ఐ వుడ్ లైక్ టు నో హౌ ఇస్ దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. NLP సెషన్ ఎలా ఉంది? ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా మీ మైండ్ డిస్టార్ట్ చేస్తుంది. ఐ నో దట్. ఓకే, ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్స్ గుడ్, ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్స్ గ్రేట్, ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఇట్ ఇస్ ఆసమ్, and some people it is okay. So what is that you are distorting? I would like to know this, right friends? So real lo unna information em chestundante deletion, distortion, and the last one is generalization chestuntundi. Okay, right? So generalization eppudu, what is generalization? Generalization ante entante my dear friends, manam kontamandini chustuntam, ee rojati pillalandaru, ఈ రోజుల్లో పిల్లలందరూ వాట్ ఈస్ దిస్? జనరలైజేషన్. రైట్? ఈ రోజుల్లో పొలిటీషియన్స్ అందరూ, ఈ రోజుల్లో మూవీస్ అన్నీ, మన తెలుగు వాళ్ళందరూ, మన ఇండియన్స్ అందరూ, ఇవన్నీ ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఆల్ దీస్ ఆర్ జనరలైజేషన్స్. అంటే మన మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఈవెంట్ ఒకలా చూస్తుంది, ఒకలా చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తుందంటే అదే ఇన్ఫర్మేషన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన మైండ్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరలైజేషన్. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ మన మైండ్ ఏం చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, జనరలైజేషన్. సో ప్రతిరోజు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం జనరలైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. జనరలైజ్ ఎలా అవుతుంది? జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఒక పిల్లాడు ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు, వాడి వెనకాల ఒక కుక్క వాడి వెనకాల స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్. కరిచింది లేదా అంటే కరవలేదు, బట్ హీ వాజ్ ఇన్ ఫియర్. సో నెక్స్ట్ టైం వాడి మైండ్లో ఏం జనరలైజ్ చేస్తాడంటే, డాగ్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్, డాగ్స్ ఆర్ డెడ్లీ డేంజరస్. అంతే, ఖతం. తన మైండ్లో ఒక జనరలైజేషన్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్, జనరలైజేషన్ అనేది జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే తను ఓవర్ జనరలైజేషన్ చేస్తున్నాడో, ఆల్ విమెన్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఆల్ పబ్లిక్ స్పీకర్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఆల్ ట్రైనర్స్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వాట్? జనరలైజేషన్. We are over generalizing the things. So unconsciously we are doing all this filtering mechanism. మన మైండ్లో ఎప్పుడు ఈ ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దో యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎవరైనా మీ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు, మీరు అడిగారు మీ ఫ్రెండ్కి, ఏరా లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఏం చెప్పాలన్నా, పెళ్ళి అయిన తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది పెళ్ళి అంటే ఏంటని. పెళ్ళైన తర్వాత ఒకప్పుడు ఒక ఫ్రీడమ్ ఉండేది, ఒకప్పుడు ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా మనకు ఎవరు అడిగేవాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు ఇంటికి తొందరగా వెళ్ళాలి, మంత్లీ శాలరీ ఇవ్వాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది అది వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? తన లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది యాక్చువల్లీ, బికాస్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ, షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డామ్ థింగ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. బట్ తను ఏం చేస్తున్నాడే, మిగతా అంతా డిలీట్ చేస్తున్నాడు. డబ్బు తీసుకురావాలి, టైంకి రావాలి, వాళ్ళకు చెప్పాలి, ఎక్కడ బయటికి వెళ్తే చెప్పాలి, ఇంటికి తొందరగా రావాలని వాళ్ళు అడుగుతారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తను ఏం చేస్తున్నాడంటే మిగతా అంతా డిలీట్ చేస్తున్నాడు. ఓన్లీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తన మైండ్లో పెట్టుకున్నాడు. డిస్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. వైఫ్ అంటే ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉందంటే షీఈ్ నాట్ గుడ్, షీఈ్ నాట్ లవింగ్ మీ, షీఈ్ నాట్ కేరింగ్ ఫర్ మీ. డిలీట్, డిస్టార్ట్, జనరలైజ్ చేస్తున్నాడు. బికాస్ వాడి లైఫ్ అలానే ఉంది, వీడి లైఫ్ అలానే ఉంది అంటే నా లైఫ్ కూడా అలానే ఉంది పెళ్లి తర్వాత. జనరలైజ్ చేస్తున్నారు. అందరూ వైఫ్స్ అందరూ ఇంటే ఉంటారు. అండ్ ఈవెన్ మన మూవీస్లో కూడా చూస్తుంటాం, చాలా వరకు లైక్ ఒక జోక్స్ లాగా చేస్తుంటారు లైఫ్ని, సో ఫ్యామిలీ లైఫ్ని. సో వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఇస్, ఒక పర్సన్ మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను ఏం చేస్తున్నాడంటే డిలీట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ని, డిస్టార్ట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ని, జనరలైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే అయిందో దాని తర్వాత ఏదైతే బయటకు వస్తుందో అది మాత్రమే మనకు చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో యాక్చువల్ టెరిటరీ ఇదైతే తను చెప్పేది ఇంత మాత్రమే, ఓకే. సో ఇక్కడ జరిగేది ఎంత, బట్ తను చెప్పేది ఇంత, బికాస్ తన మైండ్లో ఇది మాత్రమే ఉంది. ఇదంతా కూడా తన మైండ్ తెలియకుండానే డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరలైజేషన్ చేసేసింది. తనకు అలాంటి ఉందని కూడా తనకు తెలియదు. తన లైఫ్లో ఎంత హ్యాపీగా ఉండొచ్చు.
సో ఒకే సిచ్యువేషన్లో ఇద్దరు పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు పీపుల్ డిఫరెంట్గా ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతారు, ఎందుకు రెస్పాండ్ అవుతారు అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఎప్పుడు ఈ మెకానిజం, ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం నడుస్తూ ఉంటుంది. సో మీ పిల్లలు, మీరు, మీ బాస్, ఎవరైనా సరే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ మినిట్, ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్ ఇన్ మన మైండ్లో. మనం తెలియకుండానే వీఆర్ నాట్ ఇన్ దట్ ప్రెసెంట్ మూమెంట్, వీఆర్ ఇన్ అవర్ మైండ్. మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే మీరు ఇక్కడ లేరు, మీరు మైండ్లో ఉన్నారు. మీ మైండ్లో ఏదైతే ప్లే అవుతుందో, ఏదైతే వింటున్నారో, ఏదైతే చూస్తున్నారో అక్కడే మీరు ఉన్నారు. యు ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ in the reality, but you are in your mind. Okay, this is very hard truth, but we need to accept it. Manam actual territory ga చూడట్లేదు, but we are seeing something which we have created in our mind. మన మైండ్ లో ఎలాగైతే మనం దాన్ని క్రియేట్ చేసామో ఆ విధంగా చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ we are seeing our mind. ఓకే, డిడిజి ఫిల్టర్స్ అయిన తర్వాత ఏదైతే మన మైండ్ లో ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే చూస్తున్నాం. సో అంటే మనం రోజు చూసేది ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? వాట్ ఆర్ వి సీయింగ్? వీఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీ డే. మనం చూసేది ఏంటి రోజు? మనం చూస్తుంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద రియల్ వరల్డ్లో ఏదైతే జరుగుతుందో, రియల్ వరల్డ్లో ఏదైనా జరుగుతుంది, యూనో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్, సంథింగ్ ఇన్ ద హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్తో, బయట, ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కటి జరిగేదంతా కూడా ఇదే. ఇట్స్ ఏంటి? రియల్ వరల్డ్లో జరిగేది. నా ఈ రియల్ వరల్డ్లో నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే చూస్తున్నారు, వింటున్నారు, ఫీల్ అవుతున్నారు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఓకే, అండ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆల్ దీస్ ఫిల్టర్స్, డిలీషన్, డిస్టార్షన్, జనరలైజేషన్. నా ఈ ఫిల్టర్స్ అన్నీ దేనిపైన ఉంటాయి? అందరూ ఒకేలాగా డిలీట్ ఎందుకు చేయట్లేదు? అందరూ ఒకేలాగా డిస్టార్ట్ ఎందుకు చేయట్లేదు? అందరూ ఒకేలాగా జనరలైజ్ ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే ఇట్స్ అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇది వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ దెర్ ఓన్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, దే హ్యావ్ దెర్ ఓన్ వాల్యూస్, దే హ్యావ్ దెర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దే హ్యావ్ దెర్ ఓన్ మెటా ప్రోగ్రామ్స్. వాళ్ళకు ఓన్గా కొన్ని మెటా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఈ మెటా ప్రోగ్రామ్స్ తగ్గట్టు, బిలీఫ్స్ తగ్గట్టు, ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గట్టు, మెటా ప్రోగ్రామ్స్ తగ్గట్టు వాళ్ళ మైండ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ అవుతుంది, డిస్టార్ట్ అవుతుంది, జనరలైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 100% మెసేజ్ వస్తే ఆల్రెడీ 70-80% డిలీట్ అవుతుంది, మిగతా 10% డిస్టార్ట్ అవుతుంది, ఒక 9% జనరలైజ్ అవుతుంది. సో 80-99 అంటే మన మైండ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఓన్లీ 1% మాత్రమే. ఓకే, రైట్. సో ఒక ఫ్రెండ్ మీ దగ్గరికి వస్తా అన్నాడు మూవీకి, బట్ రాలేదు. ఓకే, వాడికి మనం అంటే లెక్క లేదు, వాడు మనకి ఇష్టపడట్లేదు, వాడు అంతే, వీడింతే అని మనం ఒక లేబులింగ్ వేసేస్తున్నాం. ఆ లేబులింగ్ అంతా కూడా బికాస్ ఫర్ దాట్ పర్సన్ he may be having different experience, he may be having an important work. And NLPలో when you understand, go deeper and deeper and deeper and deeper, you'll understand yourself much better. మిమ్మల్ని మీరు చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటారు, మీ ఓన్ నెగటివ్ ప్యాటర్న్స్ మీరు అర్థం చేసుకుని దాని నుంచి బయటకు వస్తారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, you will understand other persons also. You will not delete, distort, generalize. You will see as it is. Ante vaadu movie ki raaledu ante. That's it. It does not mean that he doesn't love you. It does not mean that he doesn't care for you. It does not mean that he's not careless, but it means that he's not coming to movie ante. Simple. So what I'm telling is, real world ni real world ga chudakunda mana mind em chestante deenni manam mana own perceptions manam create chestam. ఓకే, ఇక్కడ జరిగింది ఈవెంట్ 1 అయితే మన మైండ్ చూసేది ఏంటి? ఈవెంట్ 2. సో జరిగింది ఏంటి? ఈవెంట్ 1. మనం చూసింది ఏంటి? ఈవెంట్ 2. కరెక్ట్. సో ఈవెంట్ 1 నుంచి ఈవెంట్ 2 ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో చాలా 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 చేంజెస్ ఉంటాయి మై డిఫరెన్స్. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఈవెంట్ 1 యాక్చువల్ రియల్ వరల్డ్ లో జరిగింది, అండ్ మనం చూసేది ఏంటి? విచ్ ఇస్ ఈవెంట్ 2. కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఈ ఈవెంట్ 2ని చేంజ్ చేసుకోవాలి లేదా ఈవెంట్ 1ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. నౌ టెల్ మీ, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనగానే మీకు భయం అవుతుంది, లేదంటే ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ పైన మీరు వర్క్ చేయాలనుకున్నారు, కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి సేల్స్ కావాలి, ఇంకొంతమంది బిజినెస్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకు కొత్త ప్రొడక్ట్ని లాంచ్ చేయాలి, వాళ్ళకు కొత్త కస్టమర్స్ని మీట్ అవ్వాలి. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ ఎన్ఎల్పిలో లాంగ్వేజ్ గురించి చాలా చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి మై డియర్. దెర్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టెక్నిక్స్ ఇన్ language, okay, which I never thought, which I never teached in my normal courses,
but now I'm going with the international certified course where they have to talk more on language part. Okay, now there is lot of times we need to work with the language గురించి ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఒక పర్సన్ మీతో you're saying it is very important meeting, మీరు ఇక్కడికి రావాలి. పర్సన్ అంటాడు ఎస్ నేను వస్తాను అన్నాడు, బట్ తను రాడని మీకు తెలుసు, ఎందుకంటే తన ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్లోనే మీకు అది అర్థమైపోయింది. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద పవర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. తను ఎందుకు రాడో తనకే తెలియదు. తను రాడు, వస్తానన్నాడు, నేను వస్తాను, బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ రెసిస్టెన్స్. తను రావడానికి మీకు తెలిసింది. ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు, యూనో? సో దెర్ ఇస్ సమ్ టెక్నిక్స్ ఇన్ NLP, రైట్? యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, okay, what if there's one thing which is stopping you, what would be that one thing to come? Or you can say, I'm wondering if you can come, but if there is something which stops you, what you would like to do it. Okay, I was wondering to know, you want to come, but what if something stops you, how you will avoid it? There are some techniques in language patterns by which you can use it, and you can understand tanu unconscious ga ఉన్నదాన్ని కూడా మీరు కాన్షియస్ లోకి తీసుకురావచ్చు. ఓకే, బికాజ్ అన్కాన్షియస్ గా he may feel that ఇంట్లో చాలా పనులు ఉంటాయి, లేదంటే ఈ సండేకి నేను బయటికి వెళ్ళాలి మా ఫ్యామిలీతో, ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా అని ఒక అన్కాన్షియస్ గా తన మైండ్ లో ప్లే అవుతుంది. దాన్ని మీరు ఈజీగా కాన్షియస్ లోకి తీసుకొచ్చారు. అండ్ యూర్ సేయింగ్ దిస్ మీటింగ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ యువర్ ఫ్యామిలీ, బికాస్ దిస్ మీటింగ్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ 1 year. And this meeting is very, very important. You are communicating this information. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నదాన్ని కాన్షియస్ లోకి తీసుకొస్తున్నారు. సో ఇట్లా చూస్తే there are a lot of language tools by which you can transform your own communication, by which you can transform your own communication with others. At the same time, you will change the patterns. మీ యొక్క patterns, own patterns change చేసుకునే దానికి మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. So what I'm telling is, ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ E1, అండ్ మన మైండ్లోకి వెళ్ళడానికి విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ యాజ్ E2. సో E1 విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్, అండ్ E2 ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది, మన మైండ్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎస్ ఇది జరుగుతుందా రియల్గా? లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఒక పర్టికులర్ టోన్ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ విజువల్ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, ఒక పర్టికులర్ సౌండ్, ఒక పర్టికులర్ ఫీలింగ్ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా మన మైండ్లో స్టోర్ అయిన న్యూరాన్స్ అక్కడ ట్రిగ్గర్ అవుతున్నాయి. అవి ట్రిగ్గర్ అవ్వగానే ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్తున్నాము. సో బేసికల్గా మన మైండ్లో ఈ E2 ఏదైతే క్రియేట్ అవ్వబడుతుందో, ఈ E2 నుంచి మనం ఒక స్టేట్లోకి వెళ్తాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు స్టేట్. సో దిస్ స్టేట్ ఈస్ అ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇన్ న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్. మనం ఎప్పుడు ఏదో ఒక స్టేట్లో ఉంటాం, ఏదో ఒక మూడ్లో ఉంటాం, ఏదో ఒక ఫామ్లో ఉంటాం, రైట్? సో ఈ స్టేట్ని కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే మన లైఫ్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో NLP ఏం చెప్తుంటే, మనం ఎప్పుడు ఏదో ఒక స్టేట్లో ఉంటున్నాము, ఆ స్టేట్ నుంచి మన బిహేవియర్ బయటకు వస్తుంది. సో కొంతమంది లేజీగా ఉన్నారు, కొంతమంది ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది యాంగర్లో ఉంటున్నారు. అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో ఒకటి ప్లే అవుతుంది, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక విజువల్ ప్లే అవుతుంది, ఒక సౌండ్ ప్లే అవుతుంది, ఒక టోన్ ప్లే అవుతుంది, అండ్ దే డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ థింగ్. వాళ్ళకు డిస్టర్బ్ చేసేది E1 కాదు, వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ చేసేది E2 ద్వారా వాళ్ళు అలాంటి స్టేట్లోకి వెళ్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నెవర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ E1, ఇట్ ఈస్ ద E2. వాళ్ళ మైండ్లో ప్లే అయ్యే E2, విచ్ ఇస్ అ పర్టికులర్ సౌండ్, పర్టికులర్ ఫీలింగ్, పర్టికులర్ టోన్, పర్టికులర్ వాయిస్, పర్టికులర్ సౌండ్, పర్టికులర్ ఇమేజ్. There's something deeper, and which is not so conscious, which is very unconscious, which is just playing. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా వరకు మీ మైండ్ పాస్ట్లోకి వెళ్ళింది. సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఎస్, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఆలోచించండి. ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మీ లైఫ్లో జరిగింది, ఆలోచించండి. సో ద మూమెంట్ వెన్ ఐ సే దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్, యు గో ఇన్ టు దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. గో టు దట్ ఎక్స్పీరియన్స్, సి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆలోచించండి. కళ్ళు మూసుకోండి, అందరూ చూడండి మీ కళ్ళలో ఒకసారి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, అప్పుడు మీరు ఎలా ఉన్నారు, అప్పుడు మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు, మీతో ఎవరు ఉన్నారు. అండ్ లిసన్ టు ద సౌండ్స్. అక్కడ అప్పుడు ఎలాంటి సౌండ్స్ విన్నారు మీరు. అట్ ద సేమ్ టైం కీప్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్, కీప్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఫీలింగ్స్. అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు. See those feelings.
Be aware of those feelings. At the same time, now bring your focus at this point. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ఎల్పి క్లాస్ వింటున్నారు, అండ్ ఎన్ఎల్పి క్లాస్లో మీరు ఎన్ఎల్పి గురించి నేర్చుకుంటున్నారు. మన ప్యాటర్న్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి, మన బిహేవియర్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, మన బిహేవియర్ నుంచి ఒక నెగటివ్ బిహేవియర్ నుంచి పాజిటివ్ బిహేవియర్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది నేర్చుకుంటున్నారు. అండ్ యూఆర్ రైట్ నౌ హియర్. ఎస్, ఓకే, ఓపెన్ యూర్ ఐస్. నౌ సీ ద మూమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్ళారు, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, విజువల్ చూసారు, ఇమేజ్ చూసారు, అండ్ దెన్ అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్. సో మీరు కాన్షియస్గా యూ వెంట్ బ్యాక్ టు యువర్ మెమరీ అండ్ అగైన్ కాన్షియస్గా యూ కేమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ప్లేస్. అంటే మీ ఫోకస్ ఎక్కడైతే వెళ్తుందో, ఆ ఫోకస్ ఎక్కడికైతే వెళ్తుందో ఆ ఫోకస్కి తగ్గట్టు మీ యొక్క మైండ్లో ఆ ఇమేజెస్ ప్లే అవుతుంటాయి, ఆ వర్డ్స్ ప్లే అవుతుంటాయి, ఆ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ అదే స్టేట్లో ఉంటారు మీరు. ద మూమెంట్ యూ థింక్ అబౌట్ ద నెగటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నెగటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్తారు. ద మూమెంట్ యూ థింక్ అబౌట్ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్, పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్తారు. సో కెన్ యూ క్రియేట్ దోస్ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ టుడే? Yes, yes, my dear friends, you can create. The power of your mind is in the now. ఈ మూమెంట్లో కనుక ఇప్పుడు మీరు కొత్త ప్యాటర్న్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే, యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, యువర్ అన్కాన్షియస్ మైండ్ విల్ టేక్ దోస్ ప్యాటర్న్స్ and will repeat those patterns again and again, again and again. And in the next 1 year, in the next 2 years, in the next 3 years, you become a completely new person. Now, dear friends, that's what habits, will make you. కొన్ని హ్యాబిట్స్ మనం చూస్తుంటాం, ఒక్కసారి మనం క్రియేట్ చేసామా ఆ హ్యాబిట్స్ మనం రోజు ఫాలో చేస్తుంటాం. దట్ మే బి బుక్ రీడింగ్, దట్ మే బి గ్రాటిట్యూడ్, దట్ మే బి డూయింగ్ హెల్పింగ్ అదర్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఒక ప్యాటర్న్ అది మళ్ళీ 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 ఎప్పుడైతే మనం రిపీట్ చేస్తున్నామో మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో అది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దట్ బికమ్స్ ఆటోమేటిక్. ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రామింగ్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్? నౌ థింక్ అబౌట్ దిస్ uniqueness diagram. So this is what is the base of NLP, and దీనిలో నుంచి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. సో there are a lot of levels in NLP, neuro linguistic programming. ఇప్పటి వరకు నేను నార్మల్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చాను, బట్ now you're getting the international certification certified by Dr. Doris. She is an expert in NLP and practicing since 37 years, and you're getting at the very, very least price. Generally, 45 to 50,000 people charge to this kind of course, certified courses, but here you're getting at the peanuts, very small price. And still, if you're waiting, I would like to tell you, today evening we are starting the course. In the next 15 days, every day there is a lot of activities, practices. Today it is live, but today evening onwards it would be in Zoom session. Okay, ఇక్కడ ఎలాగైతే మీరు వింటున్నారో అక్కడ చాలా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి, చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, once you practice them, then it becomes part of you, right? Now let's understand, this is what is the territory is all about. So మనం టెరిటరీని చూస్తుంటాం, ఫీల్ అవుతుంటాం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం, బట్ అదే టెరిటరీని మనం విజువల్గా చూస్తున్నాం, విజువల్గా లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటున్నాం, రైట్? విజువల్గా మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో దెర్ ఈస్ రాడ్ సెల్స్, కోన్ సెల్స్, అవి యాక్టివ్ అవుతాయి. అక్కడ నుంచి మన బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది, అండ్ దెన్ వీ విల్ సీ ద పిక్చర్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నంతా కూడా మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నారు, మై డిఫరెన్స్? యూఆర్ నాట్ సీయింగ్ అవుట్ సైడ్, బట్ యూఆర్ సీయింగ్ ఇన్సైడ్. చెక్ ఇట్ అవుట్. ద మూమెంట్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, నథింగ్ ఈస్ సీన్. ప్రతిదీ బయట ఉందంతా బయట అలాగే ఉంది, బట్ వెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, మీ రాడ్ సెల్స్ అండ్ కోన్ సెల్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళట్లేదు. దెర్ ఆర్ ఫోటో రిసెప్టార్స్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఐస్. అవి ఏం చేస్తాయంటే దాన్ని ఒక ఇమేజ్ లాగా చూపడుతుంది. సో ఆ ఇమేజ్ రూపంలో అది మన మైండ్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో విజువల్గా, విజువల్, ఆడిటరీ అంటే వినడం. Okay, all of you touch your eyes and show me this is visual. Okay, and this is what auditory. మనం వింటూ ఉంటాం, రైట్? మనం వింటున్నంతా కూడా there are now again anvil, hammer, కొన్ని మసిల్స్, బోన్స్ ఉంటాయి మన ఇయర్స్లో. అవి ఇయర్ డ్రమ్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంటాయి. ఇయర్ డ్రమ్ని వైబ్రేట్ చేస్తే దెన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది. మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ దట్ క్రియేట్స్ అ సౌండ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సౌండ్ వింటున్నారంటే మీరు బయట నుంచి వినట్లేదు, యాక్చువల్లీ మీ యొక్క ఓన్ ఇయర్స్ లో ఆ సౌండ్ ప్లే అవుతుంది, అండ్ దాట్స్ వాట్ యు ఆర్ హియరింగ్. కైనెస్థెటిక్, రైట్ నౌ మీరున్న ప్లేస్ లో దెర్ ఇస్ అ టెంపరేచర్, యూర్ ఫీలింగ్ టూ హాట్, టూ కోల్డ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారు, టెంపరేచర్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as tactile. సో tactile receptors are something which give you sensation. Okay, external sensation అయితే ఎలాగో ఉంది, బట్ దెర్ ఇస్ ఇంటర్నల్ సెన్సేషన్.
you're feeling good, you're feeling happy, you're feeling satisfied. All these are kinesthetic. So prati person, there is visual, there is auditory, there is kinesthetic. Now external ga kaakunda there is internal also, there is certain visuals. Okay, this is a very difficult to understand. So external ga aithe visual undi, but there is internal visual also. Okay, మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఒకసారి ఆలోచించండి, మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ గురించి. సో దేర్ ఇస్ అ విజువల్ కమ్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గులాబ్ జామున్, యూ సీ గులాబ్ జామున్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బర్గర్, యూ సీ ద బర్గర్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ ఇంటర్నల్ విజువల్. దానికి ఒక కలర్ ఉంటుంది, దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోటివేటెడ్ టు యూ టు ఈట్ దట్ ఫుడ్, రైట్? కొంతమంది ఫుడీస్ ఉంటారు, దే గెట్ అడిక్టెడ్ టు సర్టెన్ ఫుడ్స్, రైట్? ఫుడ్ గురించి అడిక్ట్ ఎందుకు అయ్యారంటే బికాస్ దెర్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గస్టేటరీ రిసెప్టార్స్. సో దీన్ని మనం గస్టేటరీ అంటాం. ఆల్ దిస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్స్. ఇట్స్ నాట్ ఇంగ్లీష్, ఇట్స్ లాటిన్ వర్డ్స్. సో గస్టేటరీ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టేస్ట్, రైట్? సో వాళ్ళ ప్యాటర్న్స్, they want that taste, they are addicted to the taste and they want that. It's not really the body wants, but the mind wants it, because that taste is associated with a lot of happiness, joy, that that feeling they want. A feeling gurinchi vallaki eppudu a taste avali, and olfactory, sometimes you see that ekkadaina smell baga lekunte akkada meeru nilcholeru, కూర్చోలేరు, because your olfactory lobe, which is very very close to the లింబిక్ బ్రెయిన్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. అందుకని మనం చాలా వరకు బ్యాడ్ స్మెల్ని భరించలేకపోతాం, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ కనెక్టెడ్ టు వెరీ నియర్ టు యువర్ లింబిక్ బ్రెయిన్, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్కి చాలా రెడీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొంతమంది చూడండి, కొంతమంది ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా వాళ్ళకి ఆ స్మెల్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొంతమందికి స్మెల్ అంతా ఈజీగా తెలియదు, బికాస్ వీఆర్ నాట్ లైక్ డాగ్స్, లైక్ ప్రతి దాన్ని స్మెల్తో మనం గుర్తుంచుకోలేము. బట్ కొంతమంది స్మెల్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు, దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆల్సో. చాలా ఈజీగా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు, ఈ పర్ఫ్యూమ్ నేను ఇక్కడ చూసాను, అక్కడ చూసాను, బికాస్ దేర్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగర్. సో యాజ్ అ పర్సన్ we all take information. మీరు ప్రతి ఒక్కటి చూస్తున్నారు, బాస్ ఏదో అంటున్నాడు, లేదంటే ఇంట్లో ఏదో జరుగుతుంది, బయట ఏదో జరుగుతుంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్. బట్ అది మీ మైండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ అండర్గోయింగ్ విత్ 3 filters. Okay, so what are those 3 filters? I would like to know, friends, because you have already understood what are those 3 filters. Can you please type in the chat box? Yes, correct. DTG. Deletion, distortion and generalization. Correct? Wonderful. Now deletion, distortion, generalization tarvata idi మీ మైండ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత again it will go into another visual. రైట్? మీ బాస్ని రోజు చూస్తుంటారు, బట్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో చాలా స్ట్రాంగ్గా తను యాంగ్రీలో ఉన్నప్పుడు మీరు తను చూసారంటే మీ బాస్ని ఎప్పుడు చూసినా మీకు యాంగ్రీ ఫేసే గుర్తొస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ హౌ యువర్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ ఆ ట్రిగర్ని తీసుకుంటుంది. ఆ యాంగ్రీ విజువలే మీకు కనబడుతుంది. మనం ఇంట్లో రోజు చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తాం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో, బట్ ఎక్కడైనా ఒక నెగిటివిటీ జరిగిందనుకోండి, ఆ నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్, ఏదైనా గొడవ జరిగింది, లేదంటే ఎవరినైనా ఏదైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏదైనా అన్నారు అంటే ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్లో ఆ పర్సన్ మీరు ఎలా చూసారు, తన టోన్ ఎలా ఉంది, తను ఎలా ఉన్నాడు, ఆ మైండ్ మీ మైండ్ దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటుంది. బికాస్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డీప్ ఇమోషన్. ఆ డీప్ ఎమోషన్లో ఉన్న విజువల్ని, ఆడిటరీని, కైనెస్థెటిక్ని, ఆల్ఫాక్టరీని, గస్టేటరీని డిలీట్, డిస్టార్ట్, జనరలైజ్ చేస్తూ మన మైండ్ తీసుకుంటుంది. అంటే మన మైండ్లో మనం చూస్తున్న దాని ప్రకారంగా మన మైండ్లో కొన్ని విజువల్స్, కొన్ని సో దెర్ ఈస్ సర్టెన్ విజువల్, సర్టెన్ ఆడిటరీ అండ్ సర్టెన్ కైనెస్థెటిక్. ఇవన్నీ కూడా మన మైండ్లో ప్లే అవుతుంటాయి. జస్ట్ అ సెకండ్, దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్. యా, నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ I was telling you about visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory. ఈ 5 things లో మనం బ్రెయిన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. And once this information is stored, it forms a unique map. ఒక మ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనం చూసింది ఏంటి, టెరిటరీని చూసాము, బట్ మన మైండ్ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని ఒక మ్యాప్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది. నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ ఆల్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద టెరిటరీ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమాటిక్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమాటిక్గా ఏంటంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్ ఈస్ ద మ్యాప్ దట్ విచ్ ఈస్ ప్రాబ్లం. మనం ఏదైతే మ్యాప్ మన మైండ్లో పెట్టుకొని చూస్తున్నామో ఆ మ్యాప్లో ప్రాబ్లం ఉంది, టెరిటరీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు.
టెరిటరీ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, కొంతమంది ఎలాంటి మ్యాప్ సెట్ చేసుకుంటారంటే బిజినెస్ అనేది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. యూనో వాళ్ళ మైండ్లో ఉండే మ్యాప్స్ ఏంటి? బిజినెస్ కెన్ బి డన్ ఈజీలీ. బిజినెస్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. సేల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సేల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ బికాస్ దే హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్, దే హ్యావ్ అప్లైడ్ ఇట్ అండ్ వాళ్ళు అలాంటి మ్యాప్ని సెట్ చేసుకున్నారు. ఇంకొంతమంది సేల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్, అర్నింగ్ మనీ ఈజ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. ఓకే, మనీ ఉంటే చాలా గ్రీడీగా అయిపోతాము, లేదంటే మనీ ఉంటే మన లైఫ్ మిస్ అవుతాం మనం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మన స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్స్, మన యొక్క ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ కూడా ఒక మ్యాప్ని క్రియేట్ చేస్తుంటాయి. సో రోజు మనం బయటికి వెళ్తున్నాం, మనం ఒక మ్యాప్ని ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాం. రిమెంబర్ దిస్, మనం రోజు బయటికి వెళ్తున్నాం, ఒక మ్యాప్ని మనం ఇంటికి తీసుకొస్తున్నాం అండ్ ఒకే రకమైన మ్యాప్ మనం రోజు క్రియేట్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఒకే రకమైన మ్యాప్ని మనం రోజు క్రియేట్ చేస్తున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో వీ హ్యావ్ అ మ్యాప్స్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. మనకు కొన్ని హెల్త్ గురించి మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, మీరు హెల్త్ గురించి డిసిషన్ తీసుకుంటారు, ఆ డిసిషన్ ఎంతసేపు ఉంటుంది? 2023 స్టార్టింగ్లో ఒక రోజు మార్నింగ్ 5 AM కి లేవాలి అండ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ యోగా, మెడిటేషన్, this that you have said this, right? But the moment you know everything, but the moment health వచ్చేసరికి there is a default map. There's a default map. మన హెల్త్ మన కంట్రోల్లో ఉండదు. వీళ్ళందరినీ మనం చూస్తున్న వాళ్ళందరూ, మన సరౌండింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు? సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మన మైండ్ అలాగే తీసుకుంటుంది. రీసెంట్లీ ఐ మెట్ Sunil Shetty. I think you have seen my photograph with Sunil Shetty. Okay, so he is a Bollywood star. He's a very very big star, and he was at 61 age, 62 or sorry 63 age. 63 age lo kuda he was very fit and fine. Chala fit ga unnadu. It's because the kind of mindset that he created. తన అలాంటి హెల్త్ మ్యాప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. At the age of 63, I want to be like this, and he's like this, right? బట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 63లో ఎంతమంది అలా ఉంటారు? ఎంతమంది ఇంకా అంత యాక్టివ్గా ఉన్నాడు? హీ ఈజ్ సో యాక్టివ్. సో బికాస్ హీ క్రియేటెడ్ దోస్ హెల్త్ మ్యాప్స్. తను ఆ హెల్త్ మ్యాప్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ మ్యాప్స్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, రైట్? స్పెషల్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ the behavior of your wife or the behavior of your kids or the behavior of your mother sometimes irritate you. Sometimes ఇలా ఉండొద్దు, ఇలానే ఉండాలి, ఇలానే జరగాలి, పిల్లలంటే ఐటీలోనే చదవాలి, మ్యాథ్స్ మీకు ఇష్టపడకుండా నువ్వు చదవాలి, లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వి పుట్. వీఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ వాట్? మన మ్యాప్ని వాళ్ళ మ్యాప్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలని చూస్తున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. బట్ ఎంతవరకు మన మ్యాప్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి? వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఎంత మనకు నాకు తెలుసు అనుకునేవన్నీ కూడా రియలీ డూ ఐ నో ఇట్? డూ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్? జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, చాలా వరకు మనం జనరలైజేషన్ చేస్తుంటాం. చాలా మంది చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మా రిలీజనే గొప్ప, వాళ్ళ రిలీజన్లో ఏమీ లేదు. కొంతమంది, నేను రీసెంట్లీ వీడియో చూసాను అయ్యప్ప స్వామి గురించి నెగటివ్గా మాట్లాడడం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద జనరలైజేషన్. మా రిలీజనే గొప్ప, వీళ్ళ రిలీజన్ వాళ్ళకి ఏం తెలీదు, ఈ రిలీజన్ వాళ్ళకి ఏది ఉండదు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ నో యువర్ రిలీజన్ ఇస్ గ్రేటర్, కీప్ యువర్ రిలీజన్ ఎట్ యువర్ సైడ్. సో బట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ జనరలైజేషన్. వీళ్ళు ఇలానే, వాళ్ళు అలానే, వీళ్ళు ఇంతే, వాళ్ళంతే. So all these things are coming from the map. So ప్రతి ఒక్కరు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారు. Let me tell you my dear friends, we are all perfect. We don't need fixing because we are all perfect. మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి, ఎప్పుడైనా ఈ వీడియో చూడండి, you are perfect. But provided your map is not perfect. Okay, మీరు సెట్ చేసుకున్న మ్యాప్ సరిగ్గా లేదు. మీరు పర్ఫెక్ట్, మీ మ్యాప్ పేరు మీరు వేరు. The moment you want, you can change your map. Okay, ఈ మ్యాప్ క్రియేట్ అయింది. Yes, I know that it is created. ఫ్యామిలీ గురించి ఒక మ్యాప్ ఉంది, హెల్త్ గురించి ఒక మ్యాప్ ఉంది, మీ బిజినెస్ గురించి కూడా ఒక మ్యాప్ ఉంది మీకు. ఓకే, మనీ గురించి ఒక మ్యాప్ ఉంది, ఈవెన్ ఎన్ఎల్పి గురించి కూడా ఒక మ్యాప్ ఉంది మీకు. సో ఎన్ఎల్పి కూడా ఇలానే ఉంటుంది. నా గురించి ఒక మ్యాప్ ఉంది, ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ గురించి ఒక మ్యాప్ ఉంది. సో యూ ఆల్ హ్యావ్ మ్యాప్స్ అండ్ యూర్ సీయింగ్ యువర్ వరల్డ్ ఓన్లీ త్రూ ద మ్యాప్స్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. అండ్ ఇంకా దీని గురించి చాలా చాలా డీప్గా మాట్లాడచ్చు. ఐ కెన్ టాక్ more about maps and the world and anything about your behavior. Everything is coming from the maps. Okay, so we need to understand the map which is in my mind, it is not the reality. The reality is something else and my map is something else. Okay, so to learn more about NLP, neuro linguistic programming, today evening at 8 PM we are starting this course.
if you have not joined this course, I strongly recommend for you to join this course. Okay, so the amount is very, very limited. This amount is not like, కొన్ని లక్షలాది రూపాయలు మీరు కట్టాలి నేర్చుకోవడానికి అనేది కాదు మై ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రూలీ వాంట్ టు లెర్న్ దిస్ టూల్ టెక్నిక్ టు ఇప్పటి వరకు నేర్పిన ఎన్ఎల్పి అండ్ ఇప్పుడు నేర్పుతున్న ఎన్ఎల్పి విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, because you are going to get international certificate. Okay, and two international trainers are going to meet you, Dr. Doris and Gregory. They're coming, so they'll teach you all these principles, tools and techniques, and I'm really excited to see all of you learning NLP. And if you would like to become an NLP trainer, so there is a journey. General ga fees ఎలా ఉంటుందంటే, I would like to tell you, nearly basic practitioner ఒక $500 ఉంటుంది, $500. Okay, and master practitioner minimum $2,500 ఉంటుంది, $2,500. and master trainer వచ్చేసి around $3,000. so it would be around $6,000. so you can understand the price in Indian currency. Okay, $6,000. so nearly alanti price ఉంటుంది. if you really want to become trainer, so you need all this international certification and all that, and there's a big journey of 1 year 2 years of a journey ఉంటుంది. You have to submit a lot of assignments, you have to do a lot of work to become a trainer. But if you'd like to use it for your life, మీ life లో మీరు NLP యూజ్ చేసుకొని NLP ద్వారా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, so this journey is for you. Okay, so everybody has to undergo with the journey. so we are so lucky that ఇలాంటి సైన్స్ మనకు అర్థమవుతుంది, ఇలాంటి సైన్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాము to reprogram ourselves. Okay, thank you so much for joining. Love you all being here, and most of the times I'll take this session on Sunday. Okay, I'll see you in the today's session at 8 p.m. and thank you so much for joining. Love you all. Have a wonderful Sankranti with your family. Spend, and please understand, you are creating your maps every day. Okay, so you're deleting, distorting and generalizing, and you're creating your own reality in your mind. Okay, so keep this thought in your mind and enjoy your Sankranti with your family, friends, and all your family members and your friends. See you today at 8 p.m. sharp. Thank you so much. Love you all.